Good day, grade 7 student. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang panibagong topic sa third quarter, week 7 ng ating mathematics. So, tara't simulan natin. Pero bago po yun, huwag niyo pong kakalimutan na tayo ay mag-like and subscribe po sa YouTube po channel po ni Sir Ecosera, yours truly po. At para po makapag-update po kayo sa mga notes at kinakailangan po natin sa ating pag-aaral. So, to begin with, ito po ang ating pag-aaralan. Circles and those terms related to it. So, para mapagsimula po tayo, sundan po natin. So, first, let us define what is circles. Circles is the set of all points in the plane that are the same distance away from a specific point called the center. The center of the circle below is a point A. Tulad po na nakikita po ninyo. And next, we call this circle as circle A. Ayan po. Kung makikita nyo, we have here a capital A. And in symbol, it is circle. Ito po. So, then nakikita ninyo yan. Circle A. And it's labeled circle with center A. So, if it so happen na iba po ang nakalagay na capital letter dito, that could be the new name for the circles. So, proceed. So, in tackling up the circles, we have to discuss those terms related to it. So, let's have first the radius. So, here, the first term that related to circle is the radius. Radius is a line segment connecting the center of the circle and a point on the circle. Tulad po na nakita niyo po dito. Ayan. At ito po. So, this is a radius. So, on other principle, radius is named using the letter of the center and the point on the circle. So, we have 2 points here. Ayan po, the point A and point B. And for other principle, radii is the plural form of radius. So, isang radius lamang po ang naka-indicate dito or visible. Maaaring magkaroon pa po yan at madami pa po yung radius dito. And if it shown many radius or sets of radius, we could it radii. Ayun po, kasi plural form po, madaming radius. And on presentations of the radius, so we have segment AB. Ayan, tulad po na unang naturo o napag-aralan po natin, segment AB in symbols, segment AB o line segment AB is the radius. So, proceed tayo. The second term related to circle is the chord. So, the principles about chord is, it is a line segment whose endpoints are both on a circle. So, makikita niyo po, both on a circle. It is named using the endpoint of the circle or circles. So, as you can see here, we have point C and point P here. So, this is a chord. Okay, in here, in circle A, the chord is segment BC. Segment BC or like segment BC. In symbols, ito po siya. So, alam niyo naman po natin yung principles about the line segments and the lines. Pwede po yang magpalit ng posisyon. O ano man po sa dalawa ang mauna. So, let's proceed. The next one is
The next principles related to, or the third principles related to circle is diameter. Diameter, it says here, it is a chord that passes through the center of the circles. Kung matatandaan nyo po yung chord kanina, na kung saan it touches the points on the circles. But in here, special type po siya ng chord na kung saan it passes on the center of the circles. Yan. Tulad po na nakita niyo po rito. From point C to point D, nadaanan po si point A, which is the point A is the center of the circles. So, ito po. The next is the one, the length of diameter is 2 times the length of radius. Kung mapapansin nyo po, ayan po siya, twice po siya ng given radius yung diameter. Kaya kung makikita nyo po, ayan, pantay na pantay po. And on the last principle, in circle A, so assume natin ito ay circle A dahil si A ang nasa gitna. In circle A, the diameter is segment CD. Segment CD or segment DC. So, in symbol, ito po siya. Ayan po, line segment CD. Next, the fourth term related to circle is the circumference. Circumference says here, it is the distance around the circle. It can be obtained using the formula. So, be mindful po sa formula po ito. C is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. Radius. On other hand, circumference of a circle is equal to phi d. Ayan, tulad po na nabanggit po doon kasi si radius ay half ni diameter o si diameter ay twice ni radius. Kaya natanggal na po si 2 at si r. Kaya phi d na lang. Where d is the diameter of the circle. So, ito po, ayan, ito ay binabasa na as pi. Ayan po. Wherein sa numbers o sa decimal numbers, it is approximately equal to 3.14. Ayan po. So, balikan lang po natin. Ayan, so, ayan po. The next principles on related terms to circles is the second line. So, second line says here, this is the intersect or is a line that intersect a circle in 2 points. Tulad po na nakita po ninyo. Okay, unlike chord, si chord, natatapos lang siya sa endpoint sa endpoint. Ayun po. But si second line, ayan po siya, may arrowhead po siya. Pwede po siya mag-extend. Ayan po, may arrowheads. Yun lamang po ang pagkakaiba nila ni chord. Si chord, nagtatapos po siya sa endpoint, which is, yung mga points na yan is on the circle. Nandiyan po, ayan, sa gilid. And in here, in circle A, the second is line FG. Line FG. In symbol, ito po yan. So, syempre, alam naman po natin ang rules. Pwede pong magpalit po iyan. Next one is the other terms related to circle is the tangent line. Ayan. Tangent line is a line that intersects a circle at exactly 1 point. So, as you can see here, this is the tangent line. Ito po. Ito po ang nakikita ninyo. Ayan. Ito po ang tangent line wherein it intersect at exactly 1 point at makikita nyo po si point J, diyan po nag-intersect si tangent line. So, in other principles about tangent line, the line HI is the tangent of circle A and the point of tangency is point J. Ayan po yan. Point of tangency. Kung saan po siya nag-intersect. Ayan po. Ayan. Tandaan nyo lamang po, ang tangent line ay nag-intersect po sa isang point lamang po on a circle. Kaya, pagka napansin nyo po na mayroong tangent line at mayroong pong point
kung wala man kayo nakitang point, basta siya ay nag-touch doon sa circles, meron po yung point of tangency dahil may given pong tangent line. Magkapares po yung dalawang terms na po yan. So, be mindful po sa mga terms na po ito. Next, so aside from the secant line, tangent line, chord, radius, and diameter, we have also some related terms to circles as well, namely the arc. Arc, in principles, an arc consists of two distinct points on a circle that divides the circles into two parts. So, in the figure here, kung makikita niyo po, we have arc AB. So, binabasa po itong symbol na ito as arc, and AB is an arc of circle O. So, ito po siya. Ito po yung arc AB, yung na-project po niya. Points on the circles. Ayan po yan. So, this is the arc. So, ito na po. So, arc AB is a arc of circle O. Ayan po. Minor arc. Okay, so this is a kind of, one of the types or kinds of arc. Minor arc is an arc of a circle whose measure is less than that of a semicircle. So, ito yun. Ito ang arc na kung saan may sukat ito na hindi hihigit sa kalahati ng isang circle o semicircle po. So, in this illustration, so minor arc AB, ayan po. Ito po ay isang minor arc. Ayan po. Kasi hindi po siya hihigit sa kalahati. Tandaan niyo po, ito yung kalahati. Oh. Yung diameter na po yan. Tandaan niyo lamang po, yung diameter, hinahati niya po ang circle sa dalawang part. Equal part pag diameter. Nakita po natin straight line yan. So, hindi lang po tayo nag-assume dahil ito po talaga ay diameter na. Kaya nahati po yan sa dalawa. So, arc AB, hindi yan higit sa kalahati, kaya yan ay minor arc. The next one is the minor arc AC. Yung minor arc AC na yan ay hindi pa higit sa kalahati, kaya yan ay minor arc. Tandaan niyo lamang po ang konseptong ito. Next one. Okay, another type of arc is the major arc. An arc of a circle whose measure is greater than that of a semicircle. So, this is an arc na kung saan ang measure ng kanyang arc ay masigit pa sa kalahati ng isang circle. Ang pinaka-base po natin dito ay yung diameter, kung mapapansin niyo po. Kung sakali na nakapag-project ang arc ng masigit pa sa sukat ng kalahating circle, tayo po ay mayroong masasabing major arc na na-project o na-construct po. Tulad po itong halimbawa. Yung major arc o the major arc ABC, ABC. Ayan po, napansin niyo po yung ikot, ABC. In symbol, arc ABC, ayan po ay nakapag-project po ng masigit pa sa kalahati ng isang circle dahil may base po tayo na diameter. Okay, sa isa pang halimbawa, the major arc BCA, ito po siya, medyo nagsimula tayo kay B, BCA, ayan po. So, nakapag-project po tayo ng arc na may sukat na higit pa sa kalahati ng isang circle. So, ito po yung dalawang given o yung dalawang pwede nating mabanggit na major arc. Next to that is, next is the semicircle. Semicircle is a diameter divides a circle into two congruent arcs.
So as you can see here, ito po, meron pang upper part at bottom part. It is an arc measuring 1/2 of the circumference of a circle. So in the figure, arc BC or arc CB is a semicircle. Ayan po. Next is central angle, one of the terms related to circle. So in principle, central angle is an angle whose vertex is the center of the circle. So for us to understand it, tingnan po natin figure. In circle O, ito po, we have angle BOA. So angle BOA is also known as central angle. Malalaman po natin yan na central angle once yung isang point doon sa angle ay nasa gitna po ng circle, which is the point O. So, we can name it as angle AOB is just the same with angle BOA. So, there are other name for central angle here aside from angle BOA and angle AOV. So, visible naman po iyon. So, next naman po ay the inscribed angle, one of the related terms to circles too. So, in principles, inscribed angles, an angle whose vertex is on the circle and whose sides contain chords of the circles. Ayan po yun. So, isa sa mga madalas pong makikita rito that the inscribed angles is formed by two uniting chords. Tulad po nito, yung arc CB, yung arc CB na po yan ay diameter po. At alam naman po natin na si diameter ay special chord. Ayan po. So, that is why, since yan, meron tayong line CB at line BE. Ayan po. Kung makikita nyo po, meron po tayong scribe angle. Ito po iyon. Ito po yung na-project na angle. Ayan po yung angle na yan. Ayan po. So, ayan po. So, mapapansin nyo po na meron tayong masasabing scribe angle once one of rather, three of the points connected to each other. Ito po yung nakikita nyo pong ito na binuo o nabuo sa pamamagitan ng chord. Ayan po, points on the circles ay maaaring makapagbigay sa atin na tinatawag na inscribed angle. So, next po tayo. Ayan. So, here are the examples. Using the figure at the right, identify the parts of the circles. So, ito yung figure po natin. Ayan po. A circle is named by its center. So, tulad na nabanggit ko po kanina, thus we call the circle on the right circle T because point P is on the center. So, that is why the circle name is circle T. Center niya ay T, point P. The radius or the radii, kasi madami po dito mapoform na radius. So, we call it radii. So, we have segment PA. Ayan. Kita niyo po. Segment PC and segment PB. Ayan po. Sa pag-name po ng radii, lagi pong nasa bungad ng ating pagre-represent ng segment ay yung nasa gitna o yung center of the circle. Next, diameter. So, ito po yan. Line segment BC or pwede namang line segment CB. Yan po yun. Chord. Okay, chord. So, we have two chords here. Yung isa, yung normal chord, yung segment TE, at yung isa naman ay yung special chord na diameter, which is segment BC. So, on the other hand, pwede rin naman po yan magpalit, tulad na napakita dito kanina.
Arcs naman, ito po, madami po tayong ma-form na arcs. The first one is the arc CA na isang minor arc. The next one is the arc AB. Ayan, minor arc pa rin yan. The next one is arc ED. Ayan, minor pa rin yan. And the next one is arc ABC. Yan. Kung mapapansin nyo po, tatlo po yung letra na bumubuo doon sa arc ABC. Mapapansin nyo po yan, pagka ganyan, yan ay automatic na nasa major arc. Ayan po, pagtatlo. Next naman is angle ACE. Ayan po. Pero be mindful po doon sa sa pagkakalapat ng point doon sa circle. Kasi mayroon pong magkakadikit na points minsan. Bagamat naging tatlo yung pagitan, pero pwede pong dulo-dulo po ang pag-name sa arc. Pero kung major arc lagi ang hinihingi, tatlo po talaga siya. Tatlo. Next is ang arc CAB. Arc CAB, isa siyang semicircle o diameter. Nagpo-form siya ng diameter at siya ay semicircle. Next is arc CEB. CEB. Ang arc CEB ay ganun din, semicircle din po kasi nag-start siya kay C, dumaan kay E at natapos kay B, nakatapat ni C dahil sila ay diameter. So, semicircle pa rin po iyan. Next is the central angles. So, tulad na nabanggit po kanina, central angles, it touches the center of the circle. So, angle CPA. Iyon po iyon. Yan yung central angle. Or, angle APB. Ayan po. Pwede po iyon. So, kung makikita niyo po, dalawa po na project na central angle. So, for next example, in here, we have to illustrate circle B having radius BC. Circle B, so syempre, we are going to illustrate circles. Okay? Regardless the measure. Ayan. So, radius BC, nakapag-project po tayo. And automatic, yung nasa gitna, ICP, kasi circle B po tayo. Diameter is segment AD. Ayan. So, dadaan natin si B, tapos magpo-project po tayo na straight line na dadaan sa gitna at magta-touch doon sa circle yung mga point. Ayan. Hindi lang po nakalagay yung point, pero may point po yan. Next is, ayan po, chords ED. Ayan. Chords segment ED and chords segment AD. Yun. Isang chord at isang special kind. So, special chords. Letter D, arcs. Ano-ano ang mga arcs? So, ang mga arcs ay ito. Arcs DC, ayan po, isang minor. Arc CA, isa ring minor arc. Arc AE, ito yung sinabi ko kanina po na magkakadikit. Next is arc DCA, isang semicircle. Kasi dumaan po siya, nagsimula kay D, dumaan kay C, natapos kay A, nakatapat ni D na diameter yung segment AD. Next is major arc DEA. Ayan po yan. DEA. Ayan po. So, ayan. So, ano po yan? Major arc. Arc DEA, semicircle po iyan. Semicircle. So, sa mga tuwid po rito, pagka nagkaroon ka po ng tatlong letra doon sa arc mismo, dalawa lang po iyon. It's either semicircle or major arc. Ayun po iyon. Major arc. So, tulad na nabanggit po kanina. Sa letter E naman, central angles. Ayun po. The first one is angle ABC. Ayan. Tama po yan. The next one is angle CBD. Pwede po magpalit-palit po yan. Basta lagi nasa gitna ay si center. Point B. Ayan po. Last one is this inscribed angle ADE. Ayun. So, dalawang chord. Ito, may dalawang chord po tayo. Si segment DE at si segment DA. Ayan po.
Kung mapapansin nyo, ayan na po siya. Angle 4, angle ADE or angle EDA. Pareho lang po iyon. Next naman po ay ito. Ito po ang mga gagawin nyo po sa araw ng Martes, ngayon, April 4, 2021. Learning task 2, using compass, a ruler and protractor, draw a circle having, ayun po, tulad ng prosesong sa second example po natin, sundan lang po natin ang mga steps na ito, procedures. M as the center. Number 2, radius MO of 3 cm in measures, diameter segment OV of 6 centimeters. Correct ko lang po ito, segment MO. And number 4, chord segment QR of 4 centimeter. And on 5, central angle of angle OMS of 60 degrees. Gagamit po talaga kayo rito ng compass and protractor po. Ayan po. So, syempre, project circles muna. Name the circles, project the radius, and the diameter, also the chord, and the central angles. Ayan po. Sundan niyo po yun. And next is this one. For Wednesday, ito po yung nasa activity 7 po, week 7, April 5, 2021. Ito po ang gagawin po ninyo. Papangalanan nyo lamang po yan, a circle A. Yung a circle rather, ano ang pangalan ng circle po natin? So, syempre, lagi po yan nasa gitna. Tingnan nyo na lamang po. Ayan po yan. So, ayan po. For radii, 2 diameters, 2 tangents, a chord that is not the diameter. So, balikan nyo lamang po yung ating pinag-aralan at makukuha nyo po iyan. So, with that, I do hope so na makatulong po sa inyo ito sa pagsasagot po ng inyong mga learning tasks at sa mga activities na po ito. Yung pang Thursday and Friday po, the following day po, ay ipopost din po ni Sir with discussions like this recorded po. So, with that, maraming salamat po. And thank you for listening. You may like and subscribe on our YouTube channel, Sir Ekashera po. And please do like and sign and shares po. And maraming salamat. God bless everyone.